Parts bebrebe na kikabo mmenya excavator. Ba so ho excavator na ho de nyina free hydraulics nim. Sa hydraulics we na man ho yeden. Mani tu amana kese. Na satimi ye adwuma kese. Ntimo mi hwe excavator na parts ni bi. Ye hwe adwuma yedi. So ho sa di kese ye da ho ye friend chassis. Eno ne kura excavator na ne man na wasie ni nyina abobom. We nso ye final drive wheels. O man ne se no se de betimi de track na ko. Sa ho the other side ho nso a. Your front ideal wheels. Sa do e bo ama track ne timi rollifer chassis no. So he sa track we nso a eno na bo ama excavator ne timi mu bi watiche mana se ba bia ho nyim nti o mo de some rollers bi she track na se e osro se de be ya track ne betimi roll ya fa so he chassis ne sro nso a e wade bi e fe no swing drive sa do e bo ama excavator ne twa na ho tentem so he na ade kase we ya e fe ne house so he sa house we a eno ne kura engine no eno na kaka sro ho ne ma ne nyina bubom so he sa house we ya chi a adikasi bi emu odu bi bo akire fe ne counterweight sadwe ne wane balance anase mane timi gina awa abroad ne sakase no eye adwuma bi afi je ne aba engine ne so eno na ma excavator ne nyina power emma machine ne kosa timi ba ena seat so he seat we so eno na ya no operator ne teso no na ha sa akunya we nchen na our joysticks mienu bi sa joysticks mienu we ene use the control sa big arm na wani mu hono so he sadwe so friend cap eno na protective operator no anase bo ne ho ban e free falling object bi. I hope so on part in bebre ni dwuma edi share mo next part ne ento aso free ne nsa no ho asem ne hwe ne ma mo de hye ne nsa no bia ni dwuma edi ne hwe kwan ya fa so ye dwuma friend engineering mindset ne me electrical works ni na ma engineering mindset we know how to deal with electricity.